why you didn't play with David Mitchell's films? You know, it's a movie maker from Australia. Oh, Animal Kingdom, Rover, David Mitchell. Oh yeah. Why? I haven't been able to get an audition for any of his films, and I think he's a pretty established filmmaker, so it's hard to get in the room with him and the representation that I had at the time. I think a lot of agencies couldn't necessarily get in, but I would love to work with him. Mais alors, David Mitchell, on est d'accord? Hein? Michel. Oh, Michel, ok, d'accord. Wow. Michel, oui, mais on est le premier jour. This is only the first day, it's gonna get worse. Et donc il lui demandait pourquoi il n'avait pas travaillé avec lui. Il dit en fait c'est très compliqué d'avoir une audition avec un réalisateur réputé. C'est pas si simple que ça. Il a jamais eu l'opportunité tout simplement, mais il adorerait et il serait très heureux d'avoir cette opportunité là. And he just did The King with Timothy Chalamet and Joel Edgerton, which looks like an incredible film that I'd love to see. I would love to work with David Mitchell. Il adorerait travailler avec lui. Yeah, that's right. It's just about to come out, isn't it? Yeah. Une autre question. Ah, il a déjà levé la main et ensuite ce sera par là, c'est ça? D'accord. Est-ce que tu joues l'acteur 300 gentil ou méchant? Ah, est-ce qu'il pense que lui c'est un personnage méchant ou gentil, c'est ça? Juste savoir parce que quand je voudrais bien savoir, j'ai raté 300, mais sauf Captain America, c'était un bon film. Enfin, voilà. Et d'ailleurs... Alors non, juste pour briser la première question, c'est tu veux savoir s'il le voyait comme un personnage méchant ou gentil, ouais. Son personnage dans 300, c'est ça? Ouais. Ok. He's wondering if the way you acted, you played your character in 300, did you play him as a good guy or a bad guy, like in your head? Even if you play a villain, the villain never thinks they're the villain. So you kind of try and play the villain or the baddie as the hero because you think you're the hero. You have to be, and you have to find. You can't judge them as bad or even good really because you'll put them in. You can't judge a character. You'll put them in a box. So you just try and find what drives them. You know, with Silius in 300, he was all about his wife and his son. Everything that he did in every single moment in every scene was, I'm trying to protect my family, and if that means going to war, it's going to protect my wife and my child. Et il dit qu'en fait, même quand on joue un personnage mauvais, on ne peut pas le jouer comme quelqu'un de mauvais parce qu'en réalité, pour lui, il n'est pas mauvais. La personne, le méchant dans le film, pour lui, c'est le héros. Enfin, pour le méchant, il est le héros. Vous avez compris ce que je veux dire? I'm confusing myself. It's like, for the bad guy, he's the bad guy, but it's the guy. Et du coup, c'est important de savoir ce qu'est l'objectif, ce qu'est l'intention du personnage, et pas de le juger. Parce que si on juge quelqu'un, on le met dans une boîte, et on ne peut pas le jouer correctement. Et donc, pour lui, le personnage de 300, ce qui était le plus important pour lui, c'était sa femme, et ses enfants, sa famille. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il faisait était justifié si c'était pour protéger sa famille. Et ça, c'était la motivation de son personnage, c'était ça qui était important pour lui. Thank you. Hi again. Hey, how are you? I have one question. I heard about Outbreak robots. I don't know if you are going to be a part of this robot. I don't think. It's far away now, maybe. I don't know. I think they want to reboot with new young people, not an old decrepit. I'd be the granddad or something. En gros, il dit que oui, donc apparemment, elle a entendu parler d'un reboot de Art Laker à vif,
Et elle lui demandait s'il pensait être impliqué, et il a dit ben non, je pense qu'il va le faire avec des jeunes, des nouveaux, et pas un vieil homme décrépit. They don't think you think of it. No. Et Another one question. Yes. Your future project. Okay. what are you working on now? You're working on a couple of TV things, right? Yeah, I earlier this year I did a project called The Luminaries, which is a beautiful story based on a incredible novel written by Eleanor Catton, which is, she won the Man Booker Prize in 2013 for it. I mean, it's an incredible story, and it's been adapted for 6 episodes for the BBC. It's in New Zealand, right? Yep, set in New Zealand in the 1860s in the goldfields, and it has Eva Green as one of the leads, and a whole other bunch of incredible actors. Donc il a une mini-série qu'il a tournée qui s'appelle The Luminaries, qui est basée sur un roman célèbre qui se passe en 1860 en Nouvelle-Zélande, et avec Eva Green dans le rôle principal. Et il dit que c'est magnifique, et voilà, il y a 6 épisodes pour la BBC. Ça va sortir bientôt. And Mystery Road Season 2, which is an Australian show, I think the first series of Mystery Road played here. And Warwick Thornton is one of the directors who made Samson and Delilah, which is an incredible film, and Sweet Country. And then... Donc il y a Mystery Road, la saison 2, avec un des réalisateurs qui est celui qui a fait Samson et Delilah et Sweet Country, et il est super content. And I just did a science fiction film, a Bruce Willis science fiction film that I just finished. Ooh. And a couple of other things. Et aussi un film de science-fiction avec Bruce Willis qui vient de terminer. Apparently, they're very happy for you. I'm even happier about the TV shows because we get more. Je trouve que les séries c'est encore mieux parce qu'on a encore plus de temps. They're nodding. They're like yes, yes, yes. Oui. Hello. Hi, I'd how are like you? to tell you you are incredible in Delirium, the movie. Delirium. Yeah. Yes, and I would like to know. If you enjoy to be in this movie. Delirium, c'est ça? Delirium. Yes. Okay. Delirium, yeah. So, elle lui dit qu'il était incroyable dans le film Delirium, et est-ce qu'il a aimé être dans ce film? Yeah, that was a great film to be part of. There was really good people on it, and it was a fun character to play. It was a very short shoot, a very low budget, so time was limited. But yeah, I enjoyed it. It was good fun. C'était vraiment une expérience excellente. Les gens étaient, enfin, il y a peu de temps, mais l'équipe était merveilleuse, et du coup, c'était une très très bonne expérience pour lui. Une autre question? Il nous reste 4 minutes. Bonjour Karan. Hi. Voilà. Étant donné que toute ta carrière tu as travaillé et sur des séries et sur des films, j'aurais aimé savoir si tu avais préféré travailler soit sur les films, soit sur les séries, et pourquoi, qu'est-ce que ça t'avait emporté, etc. Merci. Since your career has been split between TV and movies, she's curious which one you like best and maybe for what reason. It's a good question. C'est une bonne question. Very happy. I don't think I have a preference. I think, I guess if it's a long run on television, you get to have a longer arc, and you can explore a character and the story in depth. If you want to say that first. Oui, mais il y But a for les everyone autres. else. Mais elle dit bah, si on est sur une série, enfin si c'est une série qui dure plusieurs années, évidemment on peut explorer un personnage et un arc d'évolution du personnage, et on peut, voilà, c'est quelque chose de plus spécifique. On peut aller plus loin, on peut aller dans plus de directions avec le même personnage. And then with film, I guess it's quite immediate. You get in there, you do your research, you do the role, you shoot it, you're immersed in it. It's very intense for a short amount of time, and then it's done, and you walk away, which is enjoyable too.
Et ça peut être aussi très agréable dans le cas d'un film d'être très intense sur le moment, de se mettre dans le personnage, de faire sa recherche, de filmer très rapidement, et puis après, une fois que c'est terminé, c'est dans la boîte et on passe à autre chose. Et ça peut être aussi très agréable. Oui. Hi again. Hi again. So we are in Comic-Con and I have a very specific question. If you had power, which one would you choose? You mean superpower? Yes. Because he has power. Oh. I mean, Yeah, absolutely. he has star power. Probably to fly. Donc si vous voulez un super pouvoir, voler. I agree. I'm on the flying track. Because it's always like, do you want to be invisible? Like flying, invisibility, or immortality or something? C'est quoi qui... And you get immortality different... is one of those, isn't it? I think it's terrible. I think it's a horrible idea. Yeah, because everyone you love dies. Yeah. You outlive everyone that you Yeah, love. it sucks. And you get bored with yourself. And I think you end up bitter. Yeah. Donc on est d'accord que l'immortalité c'est une mauvaise idée. Mais I'm going to ask them, qui voudrait à choisir entre l'immortalité, le pouvoir voler et l'invisibilité, qui voudrait être immortel? Okay, nobody wants to be live forever. Qui voudrait savoir voler? This is flying. Et l'invisibilité? This is invisibility. Yeah, I'm not flying. I want to travel. What? Right? Don't you want to be able to go anywhere you want? If you're invisible, you'd be tempted. Okay, now they're talking to me. Let's talk about the daylight. Now they're all arguing with themselves. I don't know. They were doing the same thing that we were doing about talking Yeah, about the... but I love that there's one person who wants to be immortal. I would get the rest of my life like watching movies, music, reading books. Oui, mais ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que quand t'es immortel, tous les gens que tu aimes disparaissent, tu finis un peu amer. She's like, new people. You meet new people. Also, maybe you wouldn't become bitter because you could read all of the books that have ever been written and you'd have more knowledge than everyone. You could deal with anything because you could learn everything. Tu ne serais peut-être pas amer, effectivement, parce que tu peux apprendre. Tu peux tout apprendre en lisant tous les livres qui existent, et donc il pense que tu as peut-être raison. Hein? Ah, nous avons fini. This is over. This was great. I'm the one who's grateful. I'm the one who's grateful for all of you guys to come, and I'm so humbled to see so many of you here, and so I applaud you back tenfold. Il est très reconnaissant que vous soyez là, très bien que vous soyez là, il vous remercie. On va rester assis, on va faire une photo avec lui devant vous. Come over here, he's going to take a picture of you with the audience behind.